Hello! Hi, nilqawkom il-programm ieħor. Tafu x'inhu dal-programm? Gadgets, X'inhu da, x'ikun? Nitkellmu fuq kif is-sajjar. Ara x'inhu summer. Kif jien yellow like the sun. Sunshine of my life. Ektara, Ledi naw għassoltu biex inna bdejt jawkom bit-teknoloġija, imma qabel ma nibdow nixtieq tkellem fuq suġġett li ħafna nies jisaqsu. X'inhi ir-raġuni li għandna problema biċ-chips? Issa, iċ-chips mhux li tikol mal-burger. Dak hawn kemm trid ta' fons tagħmilhom inti chips. Aħjar mawx. Tagħmilhom inti healthy. Patata taħħamilha fil-forn. Ajwa. Anyway, mhux dawn iċ-ċipet tal-computers li qed taffettwa kollox. Ħafna nies hemm barra, eżempju, ordinaw karozza u ilhom iktar minn sena biex li l-karozza tasal, il-karozza l-esta, edda barra minn Malta qed tistenna ċip. Issa x'inhi r-raġuni? Mela hemm li ġara huwa snowball effect, nista' ngħidu għaliex. X'kien hemm ħafna affarijiet li ġrow wara xulxin li kkawżaw li kreaw dan il-shortage. Mela ħan nibdew l-ewwel pass. Dawn il-tip ta' ċipep jiġu l-iktar manufitturati ġewwa China. Eżatt. Issa, that is the main place where they come from. Issa, l-ewwel ħanajdu hekk ħaġa li beda li aħna l-affarijiet tal-lum iktar u iktar fej qabel ma kellhomx bżonn daw it-tip ta' ċipep biex ma nofx ngħid semiconductor, nispjega xejn, just ċipep. Daw it-tip issa qed jibdew jużawhom karozzi, issa Internet of Things, ġifri anki biċċa microwave qed jaqbad mal-internet u Washing machine, ġifri fej fridge. qabel kienu jintużaw f'computers biss, issa Aw iktar demand. id-demand żied. Dik kienet l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa 5G. Peress li ħafna pajjiżi qed jagħmlu rollout ta' 5G, ukoll 5G għandu bżonn ħafna iktar equipment fejn qabel sajt ikollok antenna waħda u tikkaverja area ikbar. Issa jrid ikollok iktar antenni iżgħar ma taraħhomx imma iktar. Imma ġifieri għandek bżonn iktar produzzjoni. ċipep. 3. Meta il-President Emeritus tal-Amerika Joe Biden. Le, Joe Biden li hemm bħalissa. Emeritus, ġifieri Trump. Trump kien President iddeċida jagħmel din il-bojkott fuq iċ-Ċiniżi u fuq Huawei. Issa il-problema hi li 40% madwar 40% mill-ċipep li daw it-ċipep jisiru minn Huawei. Allura f'daqqa fejn l-Amerika kellhom supply minn Huawei, issa f'daqqa u għed mis-suppliers spiċċa. Biex taħt Tajjeb, nħossok passjonali ħafna fuq biex dal-suġġett. tajja ġiet il-Covid. Jiġifieri ħafna kumpaniji kbar bdew jinnaqsu mill-orders għax ħasbu ħajkollhom ħafna stock żejjed. Allura il-fabbriki bdew jinnaqsu mill-production. Kollox. Daw l-affarijiet affarijiet oħrajn Tagħmel sens. kreat din il-problema. U il-problema dik allura mhux naqdu nibnuhom daw iċ-ċipep aħna mela biex inti tikkrea factory line biex tibni daw it-tip ta' ċipep għandek sentej preparation. Dik sena biex tibniha. So sen oħra testing qabel ma joħorġ il-prodott uffiċjali. Xubbat tkun ovvjament up to standard. Eżatt, infatti l-European Union u anki l-Amerika issa mħabba di liġrat biex ma tarġax tiġri għax li tista' tkun gravi daqs kemm m'għandniex żejt. Għax kollox jaħdem biżejt, issa llum kollox jaħdem biċ-ċipep. Li issa qed jagħtu fondi biex nies li huma business għandhom ċertu business knowledge u jixtiequ jifx u fabbrika ta' daw it-tip ta' teknoloġija qed jgħinuhom. Ejja taf x'fondi għandek bżonn qed jgħinuhom biex jagħmlu ħalli eventwalment kalla jrid. Nagħmlu naqra side hustle. Sajt, eventwalment kalla jrid l-Ewropa u l-Amerika m'għandhomx daqshekk bżonn liċ-Ċina għal dawn l-affarijiet jiġifieri jużaw liċ-Ċina imma jkollhom sorsi oħrajn. Meta ħadd tispiċċa id-domanda ta' ħafna nies, il-predictions qalu li ħadd tibqa' rolling on to 2023. Jiġifieri Q1 23 next year nerġaw niġu għaliex għax ikunu għaddew sentej, ħafna fabrik li bdew jiftħu sena u nofsilu jkunu lesti għal production u baxħa jiġri fej palissa għaw shortage u l-prezzet jola
f'23 hemm ċans kbir li jkun hemm overproduction u il-prezz jerża' jinżel u narġgħu niġu tajjeb. Jalla, hemm bżonn, Imma dik hija. Għax kollox qed jola. Iva, mhux imħabba li. Imma bad aħna kien hemm problema oħra li ma semmejx, problema ta' shipping industries, shipping sar iktar expensive, nuqqas ta' dajes vapuri, nuqqas ta' vapuri, nuqqas ta' containers. Ġifi dawn kienu snowball effect bażikament. Tifhem għalhekk m'hemmx raġuni waħda. M'hemmx raġuni waħda hija a snowball effect li sfortunatament Trump kien parti mid-tort. Insomma, ħana, Trump għall-Amerika fetwa li ma fatwanix. Tajjeb, issa ħana ħammorru għal-feature li misli ħammorru ftit reklami. Reklami, imma iktar qudiem ħanaraw xi ħaġa vera differenti mis-soltu. Home cinema li jiena personalment qatt ma rajt bħalu. Mela xini? Vera? Biex qatt ma rajt bħalu in? Dan naraw, xinu ġej. Mela reklami b'qawem. Din hija pergola. Pergola jkollok l-istruttura fejn għandek il-guide jiġi minn mal-ħajt għandek saq qudiem, tiflaħ tara l-elementi, għarriħa x-xita, hija kompletament waterproof, jkollok l-ilma fil-gater ta' qudiem jinżel fid-drain, tista' tagħmel extension ta' ġewwa, tiġi bażikament kamra, jew inkella tagħmilha waħedha f'nofs terrazzin pereżempju. Kollha made to measure, kemm ħruġ, kemm wisa, m'hemm xejn standard, jistgħu jsiru hanging fejn ma jkunx hemm faċilità li nagħmlu s-saqa, jiġu bil-ventijiet minn fuq, tista' tażel kuluri tal-aluminium, kuluri tad-drap, jistgħu jingħalqu bil-ħġiet jew roller blinds tal-plastik, bħala LEDs jistgħu jintgħażlu jekk hux warm jew light, kif ukoll mingħajr LEDs, u jistgħu jsiru heaters, fannijiet u eċetera. Li għandha tajjeb ukoll ma tattilekx il-veduta. Dawn il-prodotti huma kollha manifatturati ġewwa l-Ewropa. Din is-sena gawdi l-ispazju ta' barra u rilassa fid-del ma' Calypso MFG. Infakkarkom fis-socials tagħna, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, kif ukoll ovvjament il-website tagħna getitsmota.com u hemmhekk tistgħu issibu ħafna affarijiet, Issa. Bil-qiegħda. Ammorru għall-feature li jmiss. Le, qabel morru biex jiġi inti bil-qiegħda relax mhux qed tmur. Nosni tajjeb hekk, relax. Milli kafe għal darba int. Wejja, darba. Kif tieħdu? Kif trid? Iswed? Iswed. Bit-sokkor? Intu mhux qed tissum Le, bla zokkor. bla sokkor? Bla zokkor. Xejn ħalib xejn sokkor. Nar, tfejti. Istra! Ġelek ara, ma lajġi lura Malta, ma mir suċċess. Bonġu. On the way to LA, at a point, I was like, what am I doing? I want to turn the plane around. The first moment that I landed in LA, it was crazy. So first few days, were like very much me wanting to explore LA. And then I started going out every day that week. And then I was like, okay, time to work. And from that day, in the first few months, I started working with Amazon Prime. And they flew me out to Vegas for the ACM Awards, where I got to meet Dolly and I did the makeup for the red carpet. I did makeup for Lil Nas X's birthday party. Lil Nas X just tweeted out that he wants his team to get Alvin and the Chipmunks to perform at his birthday. She said, can you make that happen? I'm like, listen, when is the birthday party happening? He's like, tonight. I'm like, tonight? You want me to make 3 chipmunks, 3 inanimate creatures, in real life, to Lil Nas X's birthday party. The standard used to be not here, up here. And literally, it was so chaotic that day, but it was insane. I can't say too much because I signed a lot of NDAs, but the party was crazy. And I'm going up the steps. I look down and I see Bella Porch. She's like, oh my God, you look so amazing. I'm like, shut the up. You're Bella Porch. You look insane. And we go in Lambranzetta into the party and I'm like, bucket list, cross it off. There were people there that had been there for 2-3 years that didn't do a fraction of what I did. There's different classes of celebrities. There's an A-class celebrity, a B-class celebrity, and a C-class celebrity. I feel like right now I'm in a C-class because I've been to multiple red carpets, I've met and worked with other celebrities. Yes, I feel like I have reached the celebrity C-class level. Time zone difference really hits. And then at 11 a.m.,
There, they sleep, and I have a whole day that I cannot call my mom, I cannot call my dad, I cannot call my grandma. So that was even tougher. Even like when I was like dating someone, we're not gonna get into that. I still have feelings. Not a celebrity, anyway. He's like a normal guy. So you actually found love there? No, I didn't. I thought so, but no, I did not. If anything, it gave me motivation to work even harder. And like when I was doing all this stuff in like Vegas and everything, all I could think of was my stepdada. Literally him saying like you're doing things, keep doing this. Like, you know, LA is painted to be this insane place that you go to and like, you know, like, oh my God, dreams are made here, and like dreams are actually broken there a lot. And you see a lot of sad people, and it's super expensive. Opportunities, endless. Pastizzi, I miss them. The first day or two I was back in Malta and no one knew that I was here. I went to Valletta, Fej Castiglia, and I like stared out at the port for like 5 to 10 minutes, and I was like, I miss this, like the views, we have really nice views. What I missed most from LA, my neighbor Sofia and her boyfriend, and also the connection, like the red carpets, and like going to the showroom, pulling clothes, like going there, getting images, they're like, Henry, please move here, move here, move here. That I miss. The coffee creamers. I need to hit up Nestle today, like, to see what I'm gonna do. I want to tour Europe. I'm definitely gonna be going around Europe and collaborating with more influencers in Europe. Harry Cosmetics is coming back with a bang. And there's something else that I want to do. I will tell you after, so it builds anticipation to them. Jiena nfakkarkom fit-TikTok ta' gadgets li vera tintellaw fil-followers u hemmhekk vera tistgħu taraw insights mit-tim tagħna x'in kollu jtellaw japplowdjaw u dejjem xi waħda insomma. Issa fil-fatt ħammur naraw it-top 5 videos, TikTok videos Of the week. of the week. Ma ħasra. Wieqaf naqra ħad iħux ħrejja. Wieqaf naqra tintin. Isma' jien nasib wasalna l-tefalura ieħor. Erġajna tefalura. Mela, inti Infatti, lessi, se jiena tawni l-laptop għallu li ma tistax taraħ, trid taraħ live. Mela, jiena ħanaraw x'inhu ġej. Inti fil-fatt naħseb xaġa relatat, inti taf li sentejn oħra suppost aħna ħaniqilbu chargers kollha Type C. Yes, ekku, infatti. Ġifieri fadal sentejn biex il-developers tal-Apple u hekk jeqilbu kollox. Diġà
esperimentaw għax għandhom ftit prodotti Apple li qed jużaw Type-C, ma mhux ħafna. Imma yes, eventwalment kulħadd fl-aħħar. Jiena rrid insaqsik xi ħaġa, jien għandi l-fast charger bħalissa tal-latest phone li għandi. Ma dak m'għandux, dak mhux Type-C li għandek hemm. Le, naf, taħseb imma Type-C sa jisirek. Le, eventwalment, le Type-C għandu l-istess. Saħħa? Yes. Le, għax like half an hour tipo Mela, le, charge. dak li għalek Type-C is very future-proof. I mean, eventualment xi darba nbidluh, imma jista' jieħu ħafna future evolution. Add-ons, alright, okay, tajjeb. Imma anyway, jiena għandi dat, nara il-logo antik ta' Gadget, so naraw x'inhi din it-tefa lura. Nej. Naraw. Illum għantikom soluzzjoni għall-iktar ħaġa frustranti li naħseb tiġi kulħadd fil-ħajja ta' kuljum. Kemm il-darba tkunu x'imkien u għandkom bżonn tagħmlu telefonata jew tibgħu xi Konser jiena dak il-noċċali over classic. Għadu għandi. Kunu fejn tkunu, imbasta għandkom ix-xemx, tistgħu tiċċarġaw Il-vuċi differenti wkoll, ikkisa. Da sar 13 il-sena ilu. 13 sena 13 sena ilu, Wow, ija, xarek għadek bit-toppu, emmek għadu bisibuk ta' toppu għara. Ta' kif għadu għandi. Dak sinjali, jek għadu għandi, ġiviri. Jieġi kien kaxxat, tipo. Wija, manki jem kien inkaxxat, ma motiħor. Emmek kien inkaxxat minn fuq, sa' forsi ġi inkaxxat minn isfel. Jiena t-nħossok li kont green, emmek, ġifiri, green, fil-sens, għadek emeċer u għadek fil-bidu. Yes, kont għadni għed nitallem u il-Malti kien għadu għed nipratika. il-favorit tijak? Le, sa' rajt, ġansi nħobbu il-Malti, ma dak il-fli kont għadni għed nipratika. Għara kem kien jiġi adapters differenti, għax kull ditta kellu charging port differenti. Issa, 13 sena wara, fl-axħar, 15 sentej oħra, kollox ħajkun Type-C. Imma evolvejna, almenu f'15 sena evolvejna nara. Li almenu nistaw naraw. Le, meta tħares hemm li titġor dak il-bagalja walla miegħek. Għandek xi 12 connector differenti skont ovvjament il-mobile. Issa ħammorru għal legacy of a video game. So l-logħba ħatkun League of Legends. Jina nkompli nara ħan itallem ftit fuq solar dak mi jeżisti solar power charger, portable. League of Legends huwa wieħed mill-ikbar logħob ta' e-sports li jeżisti. Bdejna. Imma vera, League huwa wieħed mill-ikbar logħob tal-e-sports. Ukoll huwa logħba ta' baż kbir u anka ta' frustrazzjoni ħafna għal players ġodda. Imma League x'inhi? Ejja naraw. League of Legends hija multiplayer battle arena game. Issa billi qed ngħidlek hekk ħanfehmek xi tfisser. Għandek 5 players kontra 5 players oħra. Ġew mappa żgħira. It-tim li jerbaħ huwa t-tim li kisser it-torri tal-oppost. Faċli. Din il-logħba hija bażata fuq verżjoni ta' Warcraft 3 li kien jisimha Defense of the Ancients. Imma Riot li vvintawha bidlu naqra affarijiet u żiedu ħafna characters li jkoll għandhom personalitajiet u poteri li inti l-player jisek tisir jogħġbuk u anke jkollok il-favorites tiegħek. Pereżempju il-favorite tiegħi hija Miss Fortune. Ma nistax ngħidilkom għal xiex toġobni għax inkella jkollna naqtaw naqra l-affarijiet. Il-logħba ntoġbod ħafna, speċjalment ħabba l-aspett ta' teamwork u tattika li għamluha perfetti għal e-sports. Anke issa 13 sena wara li ħarġet, xorta hi waħda mill-iktar popolari. Infatti għal final tas-sena l-oħra daħlu 4 miljuni ta' viewers biex jarawha diretta. Riot ipprofittaw ruhom ħafna mis-suċċess tal-logħba. Infatti ħarġu verżjoni mobile, verżjoni card game, verżjoni avventura, imma l-iktar ħarġa stramba li ħarġu li vvintaw grupp tal-heavy metal bil-karattri ta' League of Legends. Il-grupp jismu Pentakill u ħarġu 3 albums issa. Bla dubju l-iktar spin-off ta' suċċess kien Arcane li kien serja fuq il-Netflix. Dan is-serja kien inlaqat ħafna tajjeb kemm għall-animation u anke għall-istorja. Avolja jibbaża fuq ftit karattri ta' League of Legends, imma tiġejja qed jaħdmu fuq Season 2 fejn ħajdaħlu iktar karattri. Ukoll din logħba ġelet li ħafna players ġodda jilagħbu League.
Imma biex nagħmlu ċara, mhux il-plejers kollha ġodda li jitlu f'lig jibqgħu jilagħbuha għax il-logħba għandha reputazzjoni mhux daqshekk friendly għal newcomers, hija komunità mhux mill-aħjar. Imma jekk tista' ma tagħtix kasom, il-logħba fiha buzz kbir u kif rajna hija mod kif tibda tilab e-sports. Insomma, daqshekk għallhom jien ħammur nilab ma' Miss Fortune. Rejx, komda palissa. Għamda ħafna jena. Imma issa jekk toqgħod tistenna u tara l-feature li ġejda l-waqt fuq is-home cinema, isma' minni tkun iktar komda fiha. Jena nistenni dal-feature. Tistenna, kompli stenna. Dal-waqt fuq gadgets. We have a 5-axis robot which can mill large blocks. The material itself is an acoustic felt. That's actually made from recycled water bottles. Joe, ismek huwa sinonimu mal-kreattività u mal-ħsieb kreattiv u jiena ħanibda billi nsaqsik jekk is-sistema edukattiva ta' Malta hijiex qed lesti l-istudenti tagħna għall-impjiegi tal-futur u għaċ-challenges tal-futur. The simple answer huwa no, maħniex. L-iskejjel tagħna mhumiex qed jippreparaw għall-futur u qas għall-preżent. Ġifiri taqra fil-gazzetti, complaints minn professuri u minn nies ta' ċertu kalibru, fej jgħidu li mhux qed isibu nies biżżejjed, ma nsemmu xejn fil-gaming, 30% biss tal-gaming huma Maltin. Sal-gaming ilu 15-il sena ma bedix il-biera. Imma l-ebda skola u Malta miggerjata li tgħidilna se jiġri 10-15-il sena oħra. Hemm di l-unknown u rridu nippreparaw it-tfal tagħna aħna għal dik l-anno. U s-suġġetti li mdorrijin bihom il-Malti, il-Met, l-Ingliż. Kemm huma fil-verità importanti apparti l-lingwa, l-lingwa nimmaġina hija importanti dejjem. Kemm huma suġġetti li jgħinuk imma fil-verità biex tidħol fid-dinja tax-xogħol tal-futur. Ħafna mill-informazzjoni li tirċievi ġol l-iskola fi żmien sentejn tiġi obsolit. Il-quddiem is all about skills. Inti, n-nis li għandek jaħdmu fil-kumpanija unnek, ċinuma, skills. Ed ma tkunx saqsiħ fil-ħodu, kif jgħid ħaġa. Kif ġibt il-mezz, jew kif ġibt il-physics. U ma skills. Biex it-tfal tagħna jkunu equipped for an unknown future, irridu intu mod għal meta skills, ħsib kreattiv, u ma ħsib kritiku, u ma l-abilità ta' komunikazzjoni. Issib ħafna mit-tfal tagħna għandhom challenges kbar biex jikkomunikaw. Fl-iskejjel li introduċuha, u meta jkollok 21 sena, aħna tfal ma nmux jilagħbu l-futbol meta għandhom 21 jew 23. Nibdew bin-nurseries. U jekk issa jekk naqbdu sistema edukattiva kif qed tagħlem bħalissa u kif tista' tinvolvi dan l-idea tal-kreattività, tas-sib tal-kreattività. Jiena għamil 4 snin ta' nipprova nikkonvinċihom u I failed ġifieri. U da jgħidulek isma' di, isma' di ġejja minn up-top ta' fl-education. Isma' għax il-creative thinking u sib kreattiv huwa horizontal subject. Vera, ġifieri tista' tagħmlu f'kull suġġett. Anka l-Ingliż mhux horizontal. Ipprova l-Ingliż horizontal biss u tal-mux bħala lingwa. Il-matematika mhux horizontal subject, nagħmlu l-matematika bħala suġġett, u mbagħad napplikawh fil-chemistry, fil-physics u f'dak. Mela di mhix raġuni. Sib spazju biex inti tgħallem il-ħsieb kreattiv bħala suġġett, u mbagħad daħlu bil-mod fil-physics, fil-chemistry, fl-Ingliż, fil-Malti, fil-sistema edukattiva tagħna m'hemmx sistema biex is-sistema edukattiva tkun innovattiva. Ma jeżistux pjattaforma. Issa aħna nitkellmu wkoll smajna fuq din teorija tal-creative capital tal-persuna. Tista' tispjegalna ftit fuqha? Dik hija xi ħaġa li naħdem fuqha xi sena jiena u hija din. Aħna meta nħallsu lejn tifel jew tifla, jew żagħżugħ jew raġel u mara, dejjem inħallsu lejn l-intelligenza tagħhom. Dak li ngħidulu intellectual capital. It-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna u l-kbar tagħna għandhom dak jgħidulu kapital kreattiv. F'kull wieħed u waħda minnhom. Issa, iċ-challenge tagħna
l-edukaturi moderni hija li ngħinuhom joħorġu dak il-kapital kreattiv. Jorganizzawh u jiġġenerċaw valur. Di min inti toħroġ mill-iskola jew toħroġ mill-università, fi żmien 6 xhur inti ġiri relevanti jekk ma tapgrejdjax. U meta nitkellmu fuq intellectual capital u creative capital, it-tnejn imissu ma' xulxin, ġifieri jekk tkun intelligenti ġifieri għandek kreattiv. Mhux kull minnu intelligenti huwa kreattiv, u mhux kull minnu kreattiv huwa intelligenti. U motu separate functions tal-moħħ, ok? Allura, però nistgħu nitteppjawhom it-tnejn li huma, ok? Jista' jkun tifel, mina darba ġiet il-marqat li għandhom tifel da għandu 8 snin, jew 9. Għalti ma rġab xejn fl-iskola, mela ġabdejna injuranda. Għalti għanajdlek ġo. Għalti taf li da ma jistax jara l-roġ li ma jsewwix. Għalti la xinu? Tal-jien qasna f'naqra l-ħin, għasab wara insewwi għall-luċ. Għalti li għalti da. Ara, ġenju ġifi, għalija ġenju. Ok, imma, għax ma jiffittjax dik l-intelligenza li jaff jikteb u jaqra tradizzjonali tal-iskola, allora dan it-tifel, ignorant. Inti bħalissa qed tagħmlu xi proġetti ġewwa l-Afrika. Għalfejn għażilt l-Afrika u forsi ttini x'informazzjoni x'qed tagħmlu. Kont intqajt ma' il-Konslu ta' Malta ġol Lesotho, jisimha Daniela Guzman, din għandha NGO li hija veri il-hemmhekk ta' ġifieri jisimha Rise International, u di stidnitni biex nagħmel xi ħaġa mix-xogħol tiegħi ġol Lesotho. Lesotho huwa pajjiż wieħed mill-iktar pajjiż fqar fid-dinja, u di permezz tagħha qabdiet nagħmel proġett li huwa jgħidu l-5 Hub School u ttrejnajna 18 il-tutor fil-ħsieb kreattiv, remotely minn hawn Malta, ma morx hemm jiena. U mbagħad daw it-18 il-teacher għamlu wkoll u ittrenjaw 80 tfal bit-tools li tajthom jien bil-ħsieb kreattiv. Infatt il-pilot kien ismu Creative Thinking in Education. Għadna pjaċir li fuqet mill-meetings ta' evaluation u għandna rapport u kollox x'ġaraw x'ma ġarax. Anka ġew il-United Nations biex jaraw dal-proġett kif nistgħu niskejljaw ġol Lesotho u anka partijiet oħra tal-Afrika. X'inhi Treasure Africa? Treasure Africa huma iż-żgħażagħ tal-Afrika hemm teżor kbir ġo fihom li huwa l-ħsieb kreattiv. Waqt nippruvaw ngħinhom biex joħorġu. Grazzi ħafna ġew, dan huwa suġġett vera għall-qalbi, jiena meta nitkellem fuq is-sistema edukattiva naf kemm hi diffiċli wkoll biex tbiddel is-sistema għax tmiss ħafna stakeholders differenti, għandek l-għalliem, għandek il-parents, għandek l-studenti u hemm ħafna nies oħra involuti, però vera nemmen li nixtieq kieku dan is-suġġett vera jidħol fl-iskejjel tagħna għax nemmen li vera ikun utli għalina u għall-impjiegi tal-futur ta' tfal tagħna. Issa ħammorru għal feature ta' persuna kreattiva wkoll li ħoloq home cinema differenza ġewwa d-dar tiegħu. Illum ħaniltaqgħu ma' Steve Demicoli li ħajurina cinema room li jiena personalment qatt ma rajt bħala, ġiet mill-ispazju. Mela, first things first, the design. I mean, I've never seen anything like it. What inspired you to create this design? When we were asked to design a home cinema, the first thing I did was think of my childhood, when you end up watching it upside down, or like half hanging, half not. Exactly. Okay, right. Also on the design side, in the 60s, there was a designer called Werner Pantone who had come up with what he called these dreamscapes, and they were essentially large pieces of foam, which at the time was a very innovative material for industrial design, which was upholstered in very bright colors, and it was a real psychedelic experience. And this is a nod to that, but using more modern technology. The first question that comes to mind, what is underneath me? How did you get these
not normal shapes, let's say. At our workshop, we have a 5-axis robot which can mill large blocks. We have a standard plywood base that acts as our substructure. That was all cut and assembled on CNC. And then we've got a fire retardant EPS foam, which we milled into to give us all of this shape. And then where we wanted specific extra comfort for seating, we let's say pocketed a bit more into the Jablo so we can have a nice 8 centimeter build up on foam. We worked with a local company who were experts in this to help us to get the right seating. Yes, because obviously this is all custom made. It's not something you can find ready. So every design and every area had to be designed accordingly. So basically you use technology to create a virtual environment before you actually built the physical one. Yes, that allowed us to coordinate all our works with like the M&E and all the ducting that is all hidden behind, away. exactly. You'll be surprised how much there is behind it, and then have a pretty smooth sailing implementation. The walls have a very particular design. They look like gills of a fish. Is it just for design or there is a particular reason for it? There's two functions. So the material itself is an acoustic felt. That's actually made from recycled water bottles. It's PET, which means that we can thermoform it and shape it to give it like the shape of the gills. Okay. Whilst you're sitting down and watching the film, there's no interruption of the light coming in your eyes. Okay. But as you're walking in, you're guided with that Where light. to sit. Okay, so what, Ivan, I know I've seen you holding this specific remote in your hand, which already interests me as a gadget itself, so we'll ask you about this. So what does this do and how does everything integrate together? Okay, so this was one aspect that the client really wanted, to have the technology hidden but very functional. He acquired this remote which allows you to basically control everything in the room, going from changing what you're watching, whether you're streaming a film or whatever, to playing video games, to changing all your light settings and controlling all your hues and light settings. We also have fresh air ventilation. Okay, I see, all right, which is being put in. Yes, and obviously AC. One of the most important things, sound. I mean, I can see speakers hidden in a very discreet manner, but what is the whole sound system we find here? Yes, the sound is 7.2, so we've got 7 speakers all around. We have 2 concealed at the back, in the ceiling, and then in the front and center with 2 subwoofers. I think the experience has been really successful in that sense. Also, the ratio of the proximity to the size of the screen as well. Exactly, and this is something which is interesting. So you've managed to merge technology and design and create a fully functional, very different cinema room, let's say. We've spoken enough, I understood practically all I need, but now I want to experience it. Can we roll the reel, as they say? Let's do it. In your hands. Mort interview, staqsewni x-background għandi. Għattilom tal-Inter. Għaluli grazzi issa ninformawk b'email. Ma fimtix? Tal-Inter. Tal-Inter, tal-tim tal-futbol. Għattilom x-background għandi, tal-Inter. L-background tal-home screen. Background tal-Inter. Għaluli grazzi issa ninformawk b'email. Ovvjament, ma tawx ix-xogħol. Mhux aħjar nagħdu l-programm? Wasalna fl-ħal tal-programm niskuża ruħi nerġa' għal dawn it-tip ta' ċajt li rejxi. Le, tajbin, le vera, jele. Li kudas kemm huma ħżiena titħaqirni dak it-tim. Ovvjament aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li rajtu l-programm magħna u kollha jitnaraw sew narawkom bħallum ġimgħa oħra u nixtiequ nirringrazzjaw lill-sponsors prinċipali. Sponsors prinċipali tal-programm li huma Viti Commercial, Go, Oxford House, Esplora, kif ukoll Dura Sel. Jien nirringrazzja l-Thomas Hair Studio għal xari kif ukoll tlelli xad-wifer tiegħi. Aħna minħatana. U Ru tal-makeup. Yes. Minħatana ovvjament gawdu s-sajf, għodu attenti mix-xemx, gadgets. Be more.
switch it